Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to all students. Okay, today we're going to cover a new chapter, which is chapter 4, for air transportation. Okay, this is quite interesting, air transportation. It just actually not really under our civil engineering field, but really some is really related with the engineering, civil engineering, especially for to design runway, taxiway, operational for the terminal. But the air transportation is more sophisticated, among others transportation. Okay, for introduction, air transportation industry include activity directly dependent on transport people and goods by air, which include, so there are two main element for this industry. Okay, the first one, aviation sector, aviation ni penerbangan. So dia akan involve airport, dia punya tu lapangan terbang airport, airlines, ni syarikat general aviations, dia ada dia punya authority tertentu yang terlibat dalam aviation ni, ataupun badan yang berkuasa so macam DCA semua kan, Department of Civil Aviation okay, air navigation service provider, activity direct service passenger, providing airfreight services similar to rail transport kan. So dia ada penumpang dan ada barangan Okay, civil aerospace sector comprise manufacturer, maintenance of the aircraft system, frame and engines. Ini yang vehicle tu sendirilah kan. Yang aviation sector ni dia pengurusan kan keseluruhan. Tapi aerospace ni ataupun vehicle tu, so dia ada sektor tersendiri. Okay, aviation provide only worldwide transport networks. It play vital roles facilitating economic growth, particularly on developing countries. Dia salah satu lah pemangkin pertumbuhan ataupun sektor ekonomi sebab moving freight and the goods for exported, even the travels for the people, businesses is vital. Okay, demand for air transport has increased steadily over the years. Passenger number have grown by 45% over the last decade. Ini senario sebelum COVID. Apabila COVID melanda ni memang hit teruk aviation sector ni ataupun air transport sendiri. Okay, freight traffic has increased even more rapidly, over 80% ton kilometer perform basis over the last decade. Jadi sebenarnya permintaan untuk ekspor ataupun transport barangan secara air transport ni lebih tinggi. Okay, rapid growth demand air transport due to number of factors. Okay, first one, ni berkaitan dengan ekonomi sendiri. Rising GDP, gross national production, maksud hasil dalam negara disposable income and living standards, increase the demand for travel and both businesses and leisure purposes. Sebab orang nak berjalan sebenarnya. Jadi bila situasi COVID melanda dia tak dapat nak membenarkan pembukaan lapangan terbang dan border, memberi kesan yang besar jugalah kepada keseluruhan ekonomi global. Itulah penerbangan ni kan di sektor yang sangat penting untuk travel network around the world. Okay, reduce air traffic costs, improvement airline efficiency and increase competition have reduced world airfares. Penjenamaan ataupun penawaran low fare airlines ataupun penerbangan taman murah banyak syarikat yang offer, sama ada domestik ataupun international.
Malaysia ni ASX untuk penerbangan luar negara secara murah. Yang lain syarikat Virgin Air, ada beberapa lagi syarikat antarabangsa yang menawarkan penerbangan murah ataupun dia bermusim juga kadang-kadang. Okay, globalization, the average distance travel tends increase as people take a long haul holiday and do business in countries which now have favorable political and social environments. Orang mula nak menjelajah peluang-peluang untuk investment ataupun sebab dia boleh melakukan perjalanan yang pantas. Jadi peluang ni lah kebanyakan pemodal untuk meneroka peluang-peluang di serata global. Okay, deregulations, removing existing government control over fares, route and market entries, especially for new airlines, syarikat baru have resulted in much lower fare and increased passenger load. So ini adalah faktor-faktor kenapa air transportation ni menjadi pilihan. Okay, instead of the benefit consequences, so dia ada rantaian manfaat ataupun kelebihan air transport ni. Okay, provide vital economic benefits, itu yang ketara tadi yang kita dah tengok nanti. Okay, highly efficient user of resources and infrastructures. Okay, provide significant social benefits, responsibly reducing its environmental impact. Ini adalah skop yang energy efficient dan juga emission. Okay, air transport provide vital economic benefit, which aviation move about 2 billion passenger annually and 40% inter-region export of goods. Banyak trip untuk passenger sehingga 2 bilion. Bukan 2 juta, 2 bilion. Kalau penduduk bumi sekarang lebih kurang, penduduk dunia lebih kurang 7.8 bilion. Ini dah 1/5 ataupun hampir 1/5. Okay, 40% of international tourists now travel by air. Ini memang betul lah. Sebab ialah orang nak jelajah, orang nak mengenali ataupun buat pelancongan aktiviti. The industry generate 29 million job globally. Memang ketara lah kan. Sebab ialah airline system tu kan perlukan banyak kaki tangan, bukan banyak support, technical support macam kan, banyak technical dan maintenance sebagainya lah. Even travel agents yang buat bisnes banyak juga. Infrastructure pun banyak juga. Okay, aviation global economic impact estimated at 2.96 billion or 8% of GDP world. Besar juga sumbangan aviation pada impact ekonomi global. Sebab tu impact daripada pandemik COVID-19 tu, dia telah memberi kesan yang sangat-sangat teruk pada sektor penerbangan di seluruh dunia ni kan. Ialah sebab dia tak ada offer trip ataupun travels. Even nak cross border pun pilihan yang paling diminati menggunakan air transport. Bila tak beroperasi memang terkesan. Okay, airlines around the world, 100 with total fleet of 22,000 aircraft. Banyak dia punya trip daripada aircraft tu sendiri. Serve 1,670 airports through a route network several million kilometers. Airport seluruh dunia beribu, bukan sikit, banyak. Okay, 20% of all company sales are dependent on air transport. 70% businesses report that serving biggest market is a key benefit of using air services. So, inilah impact dia kami untuk ekonomi ni.
Okay, next for benefit, highly efficient user of resources and infrastructures. High occupancy rates, 65% to 70%, which more than double those road and rail transport. Yelah, capacity rail ni besar juga depend to the coast ataupun car train size kan. Jadi kalau panjang gerabak dia banyaklah kapasiti dia. Tapi kapal terbang aircraft ni sebenarnya dia lagi besar size dia. Dia adalah size yang sederhana, size yang kecil dan very giant size macam Airbus double decker size besar. Okay, air transport entirely covers infrastructure costs, unlikely road, rail and network contributor to national treasury through taxation. Banyak tukar airport ni sebenarnya boleh tahan juga itu yang jadi setengah-setengah syarikat penerbangan ni tak boleh nak maintain dia punya servis ataupun yalah, nak bayar komitmen pada terminal pada airport tu sendiri. Modern aircraft achieve fuel efficiency of 3.5 liter per 100 passenger or 76 passenger per mile. Ini dia punya pengukuran ataupun perbandingan kan. Jimat lah. Kalau berbanding kenderaan ataupun pengangkutan darat lain. Okay, air transport provides significant social benefits. Air transport improve quality of life by broadening people, leisure and cultural experience. Ialah sebab orang pergi trip dan belajar ataupun menikmati pengalaman baru di sesuatu negara budaya. It help improve living standard and alleviate poverty, for instance, through tourism. So dia akan beri galakan ataupun pemangking pada ekonomi setempat Bila orang datang melancong kan, jadi aktiviti bisnes tu berjalan dengan baik dan menjadi sumber pendapatan kepada penduduk tempatan. It may provide only mode of transport to remote area, thus promoting social inclusion. Ada setengah tempat memang dia tak boleh pergi dengan jalan darat sebab ada pulau, ada kawasan yang terpencil jauh. Jadi ada setengah-setengah aircraft yang light tu, dia boleh bina terminal yang kecil dan sangat terhad lah saya, tapi still lagi dia boleh transport people pergi ke sana ataupun hantar barang. Ialah selain daripada helikopter, memanglah helikopter ni dia tak perlukan track ataupun runway tapi kapasiti helikopter ni tak macam aircraft buat terbang. Okay, air transport contributes sustainable development by facilitating tourism, trade, generate economic growth, provide job, increase revenues for tax, foster the conversion of the protected areas. So ini keseluruhan kan. Okay, transport network facilitates delivery of emergency, humanitarian, air relief anywhere on earth, ensure swift delivery, medical supply, organ and transplant. Ini untuk kes-kes tertentu, demand untuk penghantaran segera dan pantas keperluan-keperluan untuk kecemasan, bantuan kemanusiaan. Jadi perantaraan pengangkutan udara ini sangat crucial dan penting. Okay, air transport responsibly reducing environmental impact. So kat mana dia boleh kurangkan kesan daripada pencemaran kepada persekitaran okay, tidak Newer aircraft are 20 decibel quieter comparable aircraft 40 years ago. Dulu memang enjin kapal terbang ni sangat-sangat bising dan luar biasa. Gegaran juga tinggi tapi teknologi dulu lah kan. Teknologi terkini dia lebih maju kan, lebih senyap bukan tak bising-bising juga tapi dia dapat reduce lah. Even dulu Concorde tu kira teknologi yang ke depan juga
Tapi tak tahulah, dia tidak dibenarkan beroperasi secara berterusan. Sekejap dia punya operasi dia. Sangat-sangat kata dia punya efek daripada shockwave itu sangat luar biasa kan. Ada yang tak tahulah kan, ada rumus ke apa ke, kalau dia lalu pada penerbangan aras altitude rendah, dia boleh menyebabkan gegaran pada bangunan dan juga boleh menyebabkan tingkap kaca pecah. Mungkin tak tahulah betul tak betul, tapi ada yang claim macam tu. Okay, this correspond reduction noise annoying of 75%. Ketara significant sebab dia kata dia beri efek yang kesan yang lebih rendah. A further 50% reduction noise during taking off or landing minus 10 decibel expected by 2020. So dia ada target lagi untuk mengurangkan kebisingan ni pada tahap yang lebih rendah, iaitu 10 decibel saja. So hearing kita ni acceptable ni, kita tak boleh lebih daripada 90 decibel ataupun pada kebiasaan harian biasa 60 decibel. 60 decibel tu just nice dia tak bising sangat. Tapi kalau kat neighborhood residential, kadang-kadang dia turunkan lagi 55. Tapi kalau dah 80, 90 tu sebenarnya trafik bunyi daripada trafik atau bising lah kan. Kalau buat kerja lagilah mungkin lebih daripada 90. Itu tolerance kita yang kita selesa lah. Aircraft are now 70% more fuel efficient. So bagus dia punya penggunaan bahan bakar. Dia sangat-sangat efisien. Okay, carbon emission reduced by 50%, which unburned hydrocarbon and smoke be cutted by 90%. Sebab kualiti bahan bakar penggunaan air transport ni sangat tinggi. Dia bukan fuel biasa yang kita gunakan untuk kenderaan kita. Tak. Dia ada dia punya kualiti untuk bahan bakar untuk penerbangan ni. Tak digunakan lah untuk kenderaan biasa. Okay, this is program aim to achieve further 50% fuel saving and 80% reduction of outside by 2020. Ni pun dah lebih 2020 mungkin dah capai kot. Enhancement in air traffic management have potential reduce fuel burn by 6 to 12%, while operation improvement can be additional 2 to 6% by fuel saving. Okay, itu kita lihat benefit dan juga faktor kenapa penerbangan ni sangat vital dan memberi benefit kepada semua pihak. Okay, now kita lihat scope dari segi dimensional aircraft or characteristic aircraft. So we're not going to detail on the spot, but you just know the basic one. Okay, the dimensional standards. The length of aircraft is defined distance from front tips of the fuselage. Benda-benda kata istilah fuselage ni apa? Sebenarnya body dia kan, body kenderaan tu, yang main body aircraft. Okay, back to end and tail section as known as empennage. Okay, aircraft land use determine length of hangar. Dia punya size dia kan, size dia punya kepak dia kan. Which is aircraft parking area. Okay, wingspan, ini pun sama juga kepak dia juga of aircraft defined as distance wingtip to wingtip. So size ni akan memain peranan pada kawasan untuk letaklah parking ataupun letak kapal terbang tu. Kalau kita tak tahu dimensional ni susah ni. Okay, wingspan require determine of width of parking area and gate spacing, as well the width of the separation runway and taxiway for airfreight. Okay, the maximum height of aircraft typically defined as distance from the ground to the top. Dia ukur ketinggian kan, daripada aras permukaan turapan pada tayar tu lah. Okay, wheelbase
Wheelbase define a distance between center of aircraft mainland gear and center of nose gear. Okay, wheel track distance between outer wheel to main landing gear. Okay, the turning radius of craft expressed using this radius formula. So ni dia punya parameter dia. Okay, kalau kita lihat dia punya wingspan tadi. So jarak dia punya sayap dia, wing dia tu lah. Daripada hujung ke hujung tu wingspan. Okay, wheel track. So ni wheel track. Jarak tayar bawah kepak ni. Okay, length antara bahagian depan ni, front to the tail. Okay, wheel base depan dan tengah. Okay, nose gear, main gear. Height daripada aras ground ataupun tayar ni ke bahagian-bahagian paling atas tail tu. Okay, kat mana duduk enjin kapal terbang? Agak kat mana? Enjin kapal terbang duduk kat mana? Duduk kat kepala dia ke? Kat belakang ke? Kat tengah ke? So basically enjin kapal terbang duduk kat sini. Dekat wing dia. Okay, area sini lah. Enjin dia. So dia ada dua enjin. Normally designed by two engines. Dia sebenarnya guna satu enjin je. The function of engine is one at any single time. Satu lagi dia standby. Kalau land transport, kalau enjin mati, kita boleh panggil towing. Kapal terbang ni kalau enjin mati mana ada towing. So dia kena ambil next level standby other engines. Dia ada enjin pendua dia. Enjin gantian. One is malfunction, then the second engine will running. Macam tu lah kaedah dia. Nyawa kedua lah. Macam tu lah. Okay, ini komponen yang agak detail. Ini sampel untuk Boeing 747. Tapi ini untuk freight aircraft. Tapi sebenarnya sama je. Cuma ruang dalam ni akan modify. Okay, dan ini pecahan ataupun komponen yang diceraikan. So, kita boleh lihat kat sini dia ada fuselage. Kemudian ada yang front. Rear fuselage. So, banyak lagi lah kan. Tapi ni basic je lah kan. Nampak. Wing tips. Okay, ini dia panggil tall fin. Dia mimik kepada yalah, bahasa kan, sesuai dengan fizikal dia macam ikan juga kan. Dia punya persirip dia. Okay, ni perbandingan antara manufacturer brand Boeing dan Airbus. So kalau kita lihat kat ni, yang paling besar sebenarnya ada satu lagi Boeing 747 tapi dalam description ni kan tak ada, tak apa. Boeing 747 ni bukan yang paling besar. Yang paling besar 747 dan Airbus ni yang paling besar 360. Ni double deck ni nampak tak, dia tak nampak kecil. So dua lah kan. Ni dia punya size dia kan. So nak tengok yang real ni macam ni lah kan. Dia punya small, medium and large size heavy size dia panggil. Ni syarikat-syarikat yang biasa kita jumpa lah kan, yang offer airline ni. Okay, atmospheric condition affect aircraft performance. Sebab aircraft ni bergerak ke udara jadi rintangan, pressure dan temperature memegang peranan. Aircraft are designed to operate in altitude of Earth atmosphere from sea level nearly 50,000 feet. Okay, 15,000 meters above sea level. So tu yang common lah kan. It's important to understand characteristic atmosphere at this altitude, how altitude affect aircraft performance.
Jadi kalau di udara ni, kalau altitude dia katakanlah 1000 kaki, 3000 kaki, dia tak rasa sangat efek tekanan udara ada, tapi tak tinggi. Tapi kalau melebihi 10,000, 30,000 kaki, ini sebenarnya udara di atas sana pun sangat sejuk dan angin pun sangat laju. Tekanan ini sangat berbeza. Okay, the former aircraft depend on density of air. The greater density, the air molecules flow over the wings, creating more lift, allowing aircraft to fly. Okay, as density decrease, aircraft require larger airspeed to maintain the lift. Jadi bila sampai ke altitude tertentu, kan, tekanan udara tertentu, itu jadi efisien tu, sebab dia tak perlukan banyak tujahan tenaga, sebab aerodinamik satu, dan dia punya pergerakan itu sebenarnya dah merintangi dia punya air pressure. Dia macam mana nak beritahu dia boleh bergerak sangat mudah. Tinggal lagi kalau tekanan udara tu dan kelajuan udara tu berubah, masa ni dia kena top up sikit lah speed dia, kan. Sebab tu kata tadi jimat bahan bakar tu, apabila kita compare distance, kan, memanglah tinggi dia punya bahan bakar yang kita belanjakan untuk operate ni, tapi bila kira travel tu, jadi jimat jarak dia sangat jauh. Okay, for airport designs, for example, translate longer runway requirement when air less dense. Ni contohnya. Okay, air density affected by air pressures. Decrease cause air density to also decrease. Air temperature increase cause air density to decrease also. Okay, a standard atmosphere is used to planning and design airports. It represents average condition found actual atmosphere in particular geographic regions. Dia memang tak sama, sebab dia lah ada negara iklim 4 musim, ada negara yang musim panas saja, kan. The standard atmosphere assumed from the sea level altitude about 36,000 known as troposphere. Temperature decrease linearly above 36,000 feet to 65,000, which is to 20,000 meters. As known stratosphere, the temperature remain constant. Pada ketika jarak ni lah, kedudukan altitude tu, temperature dia agak stabil. Kalau yang tadi yang bawah 36,000 kaki itu dia berubah-ubah. Okay, above 65,000, temperature rises. Ini berat lain pula. Dia berubah-ubah ikut altitude. Okay, conventional jet aircraft fly between 41,000 feet. Okay, next, wind speed and directions. Since aircraft depend on velocity of the air flowings over the wings to achieve lift and fly through stream of the air moving, the direction and speed linear is the surface of the airport at an altitude great affect the aircraft performance. The ground speed, aircraft relatively ground. Dia lain sikit, speed ground dan airspeed ni. Airspeed is the speed aircraft relatively to flow and over the winds. For example, aircraft flying at ground speed 500 knots in the where the headwind the opposite direction is 100 knots. Dia ada beza itu. The true airspeed is 600 knots. Okay, likewise, tailwinds wind some direction is 100 knots and the aircraft maintain ground speed 500 knots. The true speed is 400 knots. So dia ada kesan headwind dan tailwind. Tengoklah dia punya level dia atas ke atau ground speed.
Kalau atas dia jadi tambah, kalau bawah dia jadi kurang. Okey, kalau kita lihat knots ni unit untuk speed digunakan dalam aviation dan juga marine, oceanography ataupun pengangkutan air dan juga meteorologi pun guna istilah angin pun kadang-kadang guna knots juga. Jadi knots ni kelajuan ni macam mana? Kalau kita banding antara knots dengan kilometer, agak-agak mana yang lebih laju? Kalau kita banding kilometer dengan batu kan, miles kan. Miles lagi jauh pada kilometer. Kalau knots ni, dia lagi jauh berbanding kilometer dan juga batu lah kan. Jadi bandingan dia, kalau kita ikut dia punya conversion, satu knot lebih laju berbanding kilometer dan juga miles. Satu knot bersama dengan 1.852. Hampir 2 kali ganda belum 2 kali, hampir lah. Dan lebih sikit daripada batu. Jadi pergerakan udara dan air dikira knots. Dia tak panggil speed kilometer per hour tapi knots, istilahnya knots. Tapi kita boleh convert juga kepada kilometer per hour ataupun mile. Okay, on the airport surface, speed and direction of the wind directly affect runway utilizations. For takeoff and landing, aircraft perform the best operating with direct headwinds. Headwind allow aircraft to achieve lift or slower ground speed, therefore allowing takeoff and landing with slower ground speed and shorter runway length. Nanti kemudian kita akan tengok apa yang dimasukkan runway, taxiway. So dia ada dia punya part dia ataupun kawasan dia. Tailwind are preferable for flying at altitude as they achieve greater ground speed at given airspeed. Okay, such airport tends to plan and design runway so that aircraft may operate most often with the direction headwinds and orients to primary runway in the direction prevailing winds. However, it's not very often that aircraft fly into direct headwind or tailwinds. It's quite common for an aircraft take off and land when runway are not oriented directly into existing wind. Okay, when this occurs, aircraft performance take into consideration affect what is known as crosswind. So dia ada dia punya situasi tertentu untuk take off ataupun landing. Sebab tu dia punya runway tu dia bukan satu layout design saja. So dia ada dia punya runway yang bersifat prime ataupun cross ataupun parallel. Nanti kita akan tengok lebih detail lah. Okay, when aircraft operating in direct headwind, tailwind or calm conditions, the heading, which is direction of aircraft pointing the same direction as tracking direction the aircraft actually traveling over the ground. However, this operating in crosswind, the aircraft heading different than its tracks. Aircraft navigating a route at altitude operates similarly. A heading is calculated to give aircraft desired tracks. Okay, the angle between the tracks and the calculated heading is known as crack angle. Ini istilah dia, dia panggil crack, which is x. The magnitude of this angle is obtained by using this formula, geometry sikit, sin x VC, which is crosswind, VH through speed, or headwind. Okay, crosswind is a component by wind W. Is at right angle of the track. Okay, ini dia punya scenario wind yang kena pada aircraft tu. So kita ada VH, VC and VW. So bawah tu yang track tu lah, the runway. Okay, in order not to blown laterally off or track by wind, the aircraft must fly at angle X from the tracks.
A stronger crosswind will result aircraft having to fly larger angles. The true speed along the track is given by Vt. Vt true, Vt. So equal to Vh, headwind, cos x. Okay, ground speed, Vg, equal to Vt minus Vw since x. So this is the scenario for cross landing. Okay, look at this example. How they're going to calculate correct angle and the airspeed or ground speed. Okay, aircraft approaching runway at speed of 135 knots. Sorry, sebelum ni kilometer per hour. So ni air transport aircraft ni guna knots. Okay, given the crosswind is 25 knots, so determine correct angle, which is x tadi lah. Required to save land the aircraft. Okay, aircraft through speed and ground speed. Vt dan Vg. Yang A to X. Okay, since we know correct angle using sin X equal to Vc divided by Vh. Okay, dia dah bagi tadi. Vc 25, Vh 135. So we can determine correct angle 10.7 degree. Okay, through speed, which is Vt. Okay, Vt, Vh cos x, 135 cos 10.7. We obtain through speed 132.7 knots. Okay, wind speed, Vc over cos x, 35 over cos 10.7. We obtain to 25.4 knots. So ground speed, Vg equal to Vt minus Vw sin x. 132.7 minus 25.4 since 10.7, so we obtain 128 knots. So if we calculate or translate into kilometer per hour, I think we can just multiply by 1.852, which is 128 152, almost 234, 240 km per hour. Quite fast. Ni ground speed. Ground speed. Dia kalau ke atas lagi tinggi. Ini cerita landing dan take off bawah tu kan. We're not talking about the higher speed at the certain higher altitude. Itu laju kan. Speed kalau terbang di atas biasanya 600, 800 km per hour, 1200 km per hour. Bolehlah kata km per hour. Macam tu punya laju lah. Dia ni ground speed ni sebelum dia take off. Laju lah kan. Kalau dia nak landing ke take off ke, biasanya nak take off kan pada kelajuan 240. Laju kan tak laju. Okay, next we move to airport design. So nanti kita akan lihat detail elemen runway, taxiway kan. So dia ada dia punya geometry design lah kan. So nanti kita tengok detail part ni. Okay, airport classifications. Letter and numerical code have been adopted to classify airport. Jadi dia ada juga dah istilah design dia. So dia gunakan askara dan juga huruf tertentu lah kan untuk nominate dalam dia punya analisis. Okay, for design purposes, airport are classified based on the aircraft they accommodate. Airport design based on critical or design aircraft which selected from fleet using the airport as those most critical to airfield design. Okay, ni badan Federal Aviation Administration define term critical aircraft is aircraft most demanding on the airport design that operate at least 500 annual itinerants operation given the airport. Ini dia kira minimum minimum untuk operasi kapal terbang. Sikit sebenarnya ni 500 ni, bukannya banyak sangat tapi itu the minimum dia at least. In the case, some cases more than one critical aircraft will be selected airport for design purposes.
K is often smallest aircraft is critical to orientation of runway, while largest aircraft determine most other dimensional specification of airfreight. Okay, ini kategori kategori aircraft So dia ada A, B, C, D, E. So maksudnya yang A tu lebih kecil lah size dia kan. E tu lebih besar dan dia asingkan dia punya keperluan speed dia kan. Okay, speed kat sini ni speed yang ground speed bukannya speed yang dekat flying tu Okay, aircraft design for group. Okay, dari segi tail height. So kelas 1 sehingga kelas berapa ni? Kelas 7 kelas 6. Okay, wingspan panjang panjang ni jarak tepat dia tu. Okay, runway. Okay, apa itu runway? Runway is a rectangular area the airport surface for taking and landing. The main track dia lah laluan yang dia nak fly dan juga landing lah kan. Tempat yang nak take off, berlepas, departure airport may have more than one runway on the side. Ini ikut size terminal ataupun kawasan lapangan terbang Kalau besar memang banyak lah dia punya laluan untuk runway ni. Oriented and configured by providing safe and efficient use under various conditions. Factor affect the location, orientation, number of runway includes weather condition, wind distribution and visibility. Okay, topography of the airport and surrounding area. Okay, the type amount of air traffic to be served, aircraft performance requirement, aircraft noise. Okay, runway can be classified into 3 main group. Okay, runway tu sendiri dia ada juga bahagian dia. Kalau kita macam jalan ni kita ada route class atau route variety lah. Contohnya kita ada arterial, kita ada collector contohlah kan. Kita ada service road macam tu lah. So runway ni pun ada juga jenis-jenis dia ataupun kategori dia. Okay, primary, crosswind and parallel runway. So kalau kita lihat ni lah ni runway yang masuk sini ni dia laluan taxiway ni kan. Bukan laluan untuk berlepas, laluan untuk masuk ke runway panggil taxiway. Okay, primary runway. Okay, runway serve as a primary takeoff and landing facilities. The length of runway are based on either family of airplane with similar performance characteristic expected to use the airport or specific airplane that need longer runway. Depend size airplane tu sendiri, aircraft tu. Okay, the length based on the family airplane when the maximum gross weight each plane is 272,000 Newton or less. Ini spek dia, ukuran dia lah, berat dia. Okay, the length usually based on specific airplane with maximum gross weight airplane is greater than 2,072 Newton. So ada dua kategori lah, di bawah ataupun melebihi. The most desirable orientation for this runway is one the largest wind coverage and minimum crosswind components. The wind speed perpendicular to the runway directions. Okay, kalau kita lihat kat sini kan, dia punya kawasan dia kan. Kawasan, so ini ada main, primary. Okay, ini ada secondary. Kadang-kadang ini pun dia boleh jadi crosswind runway tapi ni buat secondary lah. Okay, in between ni dia ada taxiway. So kat sini dia punya parking lah kan, tempat dia parking kapal terbang lah kan. So ni kawasan terminal. Okay, crosswind runway Crosswind runway is oriented at the angle to the primary runway. Crosswind provided augment the primary runway to obtain desired wind coverage 95% of the airport. So dia macam ni kan, dia punya layout dia kan.
So dia punya Crosswind ni dia seconded untuk pergi ke runway. Dia macam-macam design dia buat. Ini sebagai design macam ni lah. Okay, parallel runway. Ni dia double lah. Kalau macam kita panggil double carriageway highway ataupun double two lane ke multi lane ke macam tu lah. So dia ada parallel dua runway bergerak ataupun menyediakan laluan yang multiple Okay, parallel runway constructed parallel to primary to argument if traffic volume exceed primary runway operational capability. Sebab ada setengah-setengah airport ni dia besar, tu traffic dia sangat-sangat sibuk. Jadi kalau ada satu primary saja tak cukup so dia kena ada parallel Okay, when flight rules are used, simultaneous landing take-off parallel the runway distance between central line not should be less 210 meters So jarak antara parallel runway ni tak boleh kurang daripada 210 jarak ni lah Okay, however, for the plane design group class 5 and 6 ni saiz besar saiz besar. Macam Airbus 380 Boeing 747 center line should be at least 750. Maksudnya lagi jauh dia punya jarak antara dua runway tu So consideration should be given increase this distance to accommodate air traffic control practices such holding airplane between runway. Okay, minimum separation distance between line center of primary runway, taxiway and aircraft parking are shown in table 3.3 and 3.4. So ini perbandingan dia kelas aircraft tadi. Cuma ditunjuk sini sampai kelas 5 saja kelas 6 tak ada Okay, ni antara dia punya geometrik dia size untuk taxiway, parking area. So jarak dia macam tu lah untuk kelas-kelas tertentu dan ini jarak untuk design untuk runway center line dan ini untuk kecil sikit minimum of greater 3.4 okay. Lebih kurang ni semua ni table ni ni dia kelas tinggi sikit lah Okay, so ini dia punya cara basic so the primary, parallel dan crossing runway. Ini kadang-kadang tu diperlukan ni ialah kadang-kadang kapal terbang tu dia tak boleh mendarat pada primary ataupun situasi tertentu dia kena ambil crosswind runway sebagai pilihan. Okay, taxiway pula Okay, taxiway provide access from to runway, apron, terminal area and service hangar tempat yang kapal terbang tu parking tu lah. So di laluan sebelum pergi runway They are located in way prevent conflict between aircraft just landed or want to take off Sebab dia kena macam service road lah Kita ada laluan utama trafik kalau jalan raya ni. Kemudian sebelum masuk jalan utama tu dia ada service road ataupun minor road macam tu lah. Okay, taxiway can be classified as parallel and entrance taxiways. Okay, bypass taxiway, exit taxiway and apron taxiway and taxi line. Parallel taxiway are parallel to primary runway. They provide access to primary runway to terminal area. Apron taxiway provide direct access to runway that usually L-shapes and have right angle connect the runway. Dia bentuk dia tu kadang dia lengkung sebagainya lah. Dia macam-macam nak masuk ke kawasan parking sebagainya lah. Bypass taxiway provide flexibility, sometimes require busy airport to move airplane that ready to departure to take off runway. Okay, exit runway used to plane exit from the runway. Can be right angle or standard acute angle taxi, commonly referred as high speed exits.
apron taxiway and taxi lane provide through taxi route across an apron to gate position others terminals. Taxi lane provide access from apron taxiway to airplane parking position others terminals. So inilah laluan taxiway. So maksudnya dia kenderaan ataupun aircraft tu daripada primary dia akan masuk taxiway. Daripada taxiway nak take off, dia masuk ke runway. So ni dia dah ni parallel dengan ni. Mana ni entrance, seko sikit kan. Mana ni L shape untuk pergi ke runway. Begitu juga kalau dia nak landing sama juga kan. Turun nanti dia akan masuk juga ke taxiway. So ni ada bypass. Ada keadaan tertentu dia mungkin dia tak nak ambil yang lekung jauh ni. Dia nak speed macam ni. Mungkin lah tengok dia punya keperluan. Okay, ni right angle exitway. Kemudian ni high speed exitway. Okay, runway capacity. Okay, airport runway capacity. Airport system are made for several components including runway, taxiway, passenger terminal, airport passenger way, baggage handling area. Each component has own capacity and level of service. Jadi kalau pergi detail banyak lah kan. Tempat yang kita beranalisis capacity ni kan. The runway capacity can be regarded as main bottleneck of the traffic air management (ATM). Okay, and one typical determine ultimate capacity of the whole airport. Okay, there are several measures expressing the capacity of runway, but still they are strive to determine number of aircraft movements which arrive or departure that can accommodate by runway during given period of time. Okay, among the common measures of the runway capacity are maximum throughput capacity. Okay, practical hourly capacity PHCAP. Okay, sustained capacity, declared capacity. Okay, the maximum throughput capacity or saturation capacity is expected number of aircraft movement that can be performed in an hour on the runway system without violating the ATM, air traffic management rule, and assuming continuous aircraft demand. Next, the practical hourly capacity is expressed number of movement can be performed an hour runway system with average delay of movement of 4 minutes. Typically, PHCAP equal to 80 to 90% of the maximum throughput capacity. Okay, next, the sustained capacity is the number of movement or hour can reasonably sustain over the period of several hours. The sustained capacity is equal to 90% of the throughput capacity for runway. Sustained capacity can be approached 100% of the maximum throughput capacity. Okay, declared capacity is the number of aircraft number hours movement of hour that airport can handle at the reasonable level of service. Okay, declared capacity is often used at congested airport whereby the airport would declare the capacity, set a limit on the number movement would be allowed at the airport. The several factors that impact capacity runway system, they include number of and layout the runway, separation requirement between aircraft imposed by air traffic management system, weather condition, wind direction, strength, mix of the traffic, which is heavy, large or small, mix of movement, arrival, departure or mix, type and location of the taxi exits, the state and performance of the ATM system, noise-related and environmental considerations. Okay, next, calculating runway capacity. Say, consider single runway, descend, single file, and along final approach until aircraft hit the runway. Typical length of the final approach, which is up range. So dia akan kira kat sini dia punya kedudukan untuk kapasiti tu.
Okay, between 5 to 8 nautical atau knots saja. Okay, during the lessons, aircraft maintain the longitudinal separation requirement by ATMs. So in addition, aircraft must safely clear runway before the next allowed. Two rules determine maximum throughput capacity. Okay, given the following term, okay, which is I and R. I is the subject to design their capacity. R, length of final approach path. V, speed. O is the runway occupancy time. Okay, consider aircraft I is landed, followed by other vehicle aircraft. Okay, the minimum separation required between two aircraft, which is S. Distance ni S ni distance IJ, which is two aircraft which is landed and take off. Landed and other aircraft as well, followed by other as well. Okay, the minimum headway or interval between arrival aircraft runway is T, time masa. IJ maksudnya ada dua lah. Satu sampai, satu lagi akan follow. Okay, which is we can use this formula. Ti maximum R plus S V minus R V. So yang ni distance tadi. So ni masa antara dua ni speed speed yang sebelum sampai, yang ni dah sampai. I ni dia punya operational tadi operational occupancy time. Or kita boleh gunakan formula ni saja kalau ada satu okay, which single one And this one is if the speed of Vi yang pertama lebih laju dari speed yang another. Yang ni keadaan Vi lebih rendah berbanding speed yang kedua, which is aircraft threshold lah. Okay, the expected T can be expressed by using this formula. Expected capacity where P is the probability from type I, which is 1, the first one, followed by type J, the second one. K is the number of distinct aircraft class. Okay, the expected value of Tij determine the maximum throughput capacity. So T is the capacity lah. Determining the capacity maximum capacity equal to the reciprocal of the maximum separation by time headway, which is this one this value. Okay, maximum throughput capacity 3,600. Ini sebenarnya di conversion kepada second. Okay, let's take a look at the exercise. Okay, aircraft were classified into following groups. Okay, dia ada kelas heavy, kelas large, kelas small dan small lagi, yang satu kategori lagi lah. So dia ada dua kelas small lah. Okay, yang lain kelas heavy and large. A runway given airport is used for extended period of time for arrival. So dia bagi pelanjutan ataupun masa tambahan untuk kenderaan atau aircraft ni tiba. The runway serve an aircraft population with the characteristic shown as table. So dia ada velocity, dia ada occupancy dan dia ada percent of population of that particular aircraft. So dia ada heavy, large, small. So ni punya karakteristik lah dari segi speed and juga occupancy time. Okay, longitudinal separations, trailing aircraft and landing, jenis leading ataupun jenis aircraft lah. Okay, kalau dia H dengan H serentak, maksudnya yang sampai dan yang seterusnya kategori yang sama digunakan 5. Kalau
sampai H yang mengikuti L05. Ni dia punya jenis aircraft yang tiba tu lah. Siapa yang dulu, siapa yang mengikuti. Jadi mungkin ada kategori yang sama, ada yang tidak sama. Okay, if the length of final approach path can be assumed to be 5 nautical miles, determine maximum throughput capacity. So dia nak suruh kita kira TJ tadi TAJ of the runway. Okay, calculate minimum headway time TAJ between pair of the aircraft. So pair of the aircraft. So kategori ni lah kan. So dia ada HH, HL dan seterusnya lah. Okay, aircraft pair HH. Since both leading and trailing aircraft have same velocity, therefore both equation are the same. So VI dengan VJ dia sama. Macam tadi ni kan. Sorry, saya pergi ulang sikit ni. So kategori yang sini VI dan VJ dia bagi kita pun sama. So dia pakai formula ni saja sebab dia tak ada perbezaan ketara. So dia pakai satu formula tu saja. Okay, apply straightforward. Okay, HH kalau kita refer table ni, HH 4 Kemudian ni nilai O occupancy time dia dan speed dia. So apply direct pada formula ni. So S tadi 4, speed dia 160 and occupancy time dia 80. So kita dapat kat sini, kalau sini 90, ni 80 So ambil 90. Tu kaedah dia Okay, aircraft for H and L kategori H and L pula. Maksudnya yang sampai H dulu kemudian diikuti dengan side L lah Okay, sebab speed dia berbeza sebab H 160, L 140 Ni nak tengok speed tengok sini kat table sini. Ni. H 160, L 140. Itu dia punya reference table Okay, dan oleh kerana speed yang awal lebih daripada speed yang mengikuti, jadi dia pakai formula yang ni lah. Kalau dia sama formula tadi formula yang single tadi, ini pasal ada dua speed yang berbeza. So dia masukkanlah nilai ni dia apply nilai ni dalam ni, kemudian dia banding dengan occupation time. Okay, didapati nilai ni lagi tinggi daripada operation time, dia ambil nilai ni lah 147. Dan dia compare juga dengan H1 H-S1 Okay, dia punya perbandingan dia speed lebih rendah daripada VI jadi dia pakai formula single ni lah. Okay, didapati S dia 6, speed dia 120. Okay, 180. Jadi dia ambil 180. Okay, next comparison to H to S2. Sama juga, dia pakai yang single je sebab dia speed dia rendah Yang speed tinggi tadi 160 Jadi S2 ni rendah lagi jadi pakai formula ni. Kita dapati 216 lagi tinggi daripada occupation time. So dia ambil 216. Jadi kalau kita tablekan dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. Okay, leading HL S1 S2, trailing HL S1 S2. Kita tablekan semua macam ni. Okay, now table-table ni kita ambil total ni. Total dia punya headway time je lah. Okay, calculate probability the aircraft pair. Okay, then kita kira dia punya probability pula. Okay, probability untuk PI and PJ maksudnya leading dan trailing tadi lah. Okay, kalau ini semuanya kita ambil population percent kat sini kat table yang kedua. Table ni. Ni kita ambil table ni, population ni.
So kita kali je. Kita kali P kali P lah. PI kali PJ lah. Okay, kita tengok apa dia punya value dia. Okay, now kita dapat value untuk PH, PL, HL, PS1, PS2. So now kita dapat dia punya keseluruhan metrik bandingan pada setiap kelas dia. Okay, next kita calculate expected dia punya tu lah, headway tu time headway tu. Okay, PJ kali dengan T, PIJ kali dengan TIJ. So yang ni kita dapat total ni daripada sini ni, daripada darat daripada keseluruhan darat daripada keseluruhan. Setiap dia punya value daripada TIJ tu dengan population tadi tu, population time ni kan. So kita dapat total dia 106. So ini formula ni maksudnya tadi kita dapat T, tadi baru kita dapat P. So ini kita dapat P, yang ini kita dapat T. So yang ini darat dengan ini. Jadi formulanya inilah. So yang ini dah total daripada metrik ini. So total yang kita dapat 106.6 masa dia punya headway keseluruhan lah. So calculate maximum throughput capacity which is we obtain 106.6 second. Okay, maximum throughput capacity, so berapa kapasiti yang sebenarnya daripada headway yang kita dapat ni tadi, 3600 divided by 106 which is 30.8 which is 34 lah. So kita ada kapasiti throughput daripada bilangan dia punya kelas tadi tu 34 aircraft per hours untuk kes tadi lah. Tu cara dia nak kira kapasiti. So kita cover kat sini je untuk operational civil dalam skop civil kita tak pergi dalam ni lah. Okay, saya rasa itu saja untuk kita cover for this part design, especially for runway capacity. Okay, the next one we cover for next week.